Cuando la nebulosa de Andrómeda se convierte en la galaxia de Andrómeda, legra el tiempo de la santidad. Nuestra comprensión de la galaxia de Andrómeda estuvo limitada a observaciones desde la Tierra durante un tiempo considerable. Pero gracias a los avances tecnológicos y al desarrollo del telescopio espacial James Webb, nuestra comprensión se ha expandido más allá de las limitaciones espaciales. Eso está a punto de cambiar. Sin embargo, YAQ se ha detectado una señal de advertencia de la galaxia de Andrómeda por el telescopio espacial James Webb. Estas señales tienen un impacto en la comunidad científica, inspirando y despertando la curiosidad de los científicos. Por lo tanto, ¿qué significan estas indicaciones? Sobre todo, ¿por qué los astrónomos las encuentran preocupantes? Unite a nosotros cuando el telescopio James Webb se apaga solo 2 minutos después de recibir una señal de advertencia de la galaxia de Andrómeda. La tecnología utilizada para examinar varias galaxias y estrellas individuales es la principal causa de este argumento. YAQ anteriormente podíamos ver el globo lejano. Sin embargo, el descubrimiento de la galaxia de Andrómeda lo todo cambió. Esta es la primera indicación de que hay más en el cosmos que solo la Vía Láctea. Los orígenes de la imaginación humana se remontan al siglo XVII, cuando se reveló el uso innovador del telescopio por parte de Galileo Galilei para confirmar la existencia real de la Vía Láctea. Descubrió que la población estelar de la Vía Láctea es tan grande que pone en duda la idea de su región central. Cuando Edwin Hubble utilizó el telescopio Hooker para observar objetos lejanos de la Vía Láctea en la década de 1920, todo cambió. Edwin descubrió que estos objetos en movimiento en la Tierra eran galaxias distintas a la Vía Láctea. La galaxia de Andrómeda, a menudo conocida como M31, es una de estas galaxias. La galaxia de Andrómeda fue observada originalmente por el astrónomo iraní Abd al-Rahman al-Sufi en el siglo X. A pesar de que los humanos recién han podido verla con un telescopio, los astrónomos pudieron observar y comprender la existencia y la importancia de Andrómeda en el siglo XX gracias a los avances tecnológicos. La Vía Láctea está modelada según la enorme nebulosa estelar conocida como Andrómeda. Su distancia de la Vía Láctea, nuestra vecina cósmica, es de aproximadamente 5 millones de años luz. Nuestra comprensión de la galaxia de Andrómeda ha cambiado desde su descubrimiento. Paramos de usar telescopios para observaciones terrestres a usar observatorios espaciales como el Hubble y el telescopio espacial James Webb. Cada avance tecnológico numbers eleva a nuevos niveles y contribuye a nuestra comprensión de los misterios de la galaxia de Andrómeda. Andrómeda es un modelo para investigar la formación y el desarrollo de galaxias, y que ahora tenemos una mejor comprensión de su estructura. Estos numbers ayuda a comprender mejor el funcionamiento del cosmos. Los científicos piensan que estudiar la conexión de la Vía Láctea con la galaxia de Andrómeda numbers ayudará a comprender mejor nuestro planeta. Esto es especialmente cierto dado que, después de unos 4.000 millones de años, inevitablemente ocurrirá una colisión entre dos galaxias. Se recibieron recientemente señales de la galaxia de Andrómeda por el telescopio James Webb mientras se llevaban a cabo investigaciones y estudios. Los científicos de todo el mundo se asustan por la señal de advertencia, y se preguntarán sobre su origen y sus consecuencias. El centro de la galaxia de Andrómeda ha mostrado actividad anómala, como revelan los preferidos sensores del telescopio James Webb. La señal de vuelta a los investigadores indicó que expertos de todo el mundo estaban interesados en la diferencia con las mediciones anteriores. Esta señal apunta a procesos significativos de la Vía Láctea que pueden estar conectados con el agujero negro supermasivo o con fenómenos aún no observados. Más significativamente,
Un descubrimiento reciente plantea la posibilidad de que la galaxia de Andrómeda sea más grande que la Vía Láctea, lo que alteraría nuestra percepción de los tamaños relativos de las dos galaxias. Además, el telescopio James Webb produjo imágenes detalladas de la galaxia de Andrómeda que arrojaron luz sobre la química y la creación de estrellas jóvenes. Comprende el desarrollo y las condiciones de vida de la Vía Láctea dependen de este nuevo conocimiento. Además, los datos de los telescopios revelan una mea energía en el núcleo activo de la galaxia de Andrómeda. Al final, esto impacta el ecosistema y se anticipa que mejorará su estructura en el futuro. Además, los científicos pueden aprender más sobre la distribución de la materia oscura en la galaxia de Andrómeda estudiando cómo la gravedad afecta a sus estrellas. Espero que esto aclare su efecto en el mundo en constante cambio. En realidad, uno de los mayores problemas de la astronomía es comprender la materia oscura y cómo afecta al cosmos. Un nuevo hallazgo del telescopio espacial James Webb ha desencadenado varias investigaciones en todo el mundo mientras los investigadores intentan desvelar los misterios de la galaxia de Andrómeda. Obtenemos una comprensión más profunda del pasado y el futuro de la galaxia a medida que se dispone de nuevos conocimientos. Entonces, ¿qué conocimientos científicos tenemos sobre la galaxia de Andrómeda? La galaxia de Andrómeda se destaca de otras galaxias en el cosmos gracias a sus características notables. Su enormidad ha llamado la atención. Las estimaciones actuales sitúan su diámetro en aproximadamente 220.000 años luz. Con esta magnitud, supera incluso a la Vía Láctea en tamaño como una de las galaxias más grandes del grupo local de galaxias. Su masa está determinada por su tamaño, que se cree que alberga miles de millones de estrellas. La estructura de la galaxia ha despertado la curiosidad de los científicos. La galaxia de Andrómeda presenta una atmósfera abultada y densa, en contraste con las galaxias espirales. Este es un lugar realmente fructífero para reunirse a las estrellas. Entre sus muchos aspectos interesantes está su importancia. Se distingue por dos picos de emisión que apuntan a un agujero negro supermasivo, que es distinto de la Vía Láctea pero comparable en la naturaleza. Esto ofrece detalles cruciales sobre la composición y las funciones de estos enormes y aburridos objetos. Cientos de miles de años luz de ancho, un anillo de estrellas, planetas y cúmulos globulus aun rodea la galaxia de Andrómeda. Este anillo está compuesto de restos estelares. Esta estratificación cósmica muestra detalles completos sobre la génesis y el pasado de la Vía Láctea. Los 460 cúmulos globulus de la galaxia de Andrómeda también arrojan luz sobre la formación temprana de estrellas. Esto demuestra de manera inequívoca cómo surgen los cúmulos estelares y cómo emergen las galaxias por primera vez. Los astrónomos están comprendiendo mejor las consecuencias de la oscuridad en el cosmos al resolver el enigma de la galaxia de Andrómeda. Sin embargo, aún queda una pregunta por responder. ¿Cómo explican su misterio y cómo afecta a la dinámica de las galaxias? Las galaxias satélites son una característica adicional de la galaxia de Andrómeda. Hay unas 20 galaxias enanas en la estructura del halo, algunas de las cuales han perdido la mayor parte de su gas y estrellas. En este proceso, las galaxias más pequeñas vecinas son atraídas y destruidas por la galaxia más grande. Esto muestra cómo las galaxias se expanden y interactúan entre sí a lo largo del tiempo, y representa la dinámica de la evolución cósmica. ¿Qué le espera entonces a la galaxia de Andrómeda? No solo a los astrónomos les resulta fascinante la forma y dirección de su movimiento, sino también a cualquiera que esté interesado en comprender el mundo. Un aspecto esencial de la formación de la galaxia de Andrómeda es el potencial de las galaxias espirales para convertirse en galaxias anulares.
Hay evidencia de que este proceso resultara en conexiones más inusuales, tal vez por interacciones con galaxias vecinas o por colisiones de galaxias. Andrómeda ha interactuado extensamente con otras galaxias desde su formación. Si es que realmente se está moviendo en esta dirección. En última instancia, el destino de Andrómeda descansa en su inminente choque con la Vía Láctea. Este modelo predice que la colisión ocurrirá en unos 4.000 millones de años. Estos dos objetos masivos colisionan, y como resultado crean una nueva galaxia. Las colisiones, aunque destructivas, son un aspecto necesario del crecimiento galáctico. Sin embargo, no hay una relación clara entre esta colisión galáctica y la vasta distancia entre las galaxias. Las dos galaxias se reconfigurarán y asumirán nuevas formas y componentes tras la colisión. Gigantescos espacios en el cielo y la creación de nuevas estrellas son el resultado de la interacción entre gas y polvo. Eventualmente, surgiría una galaxia elíptica como un cúmulo de objetos brillantes como resultado de tal catástrofe cósmica. Hay una larga historia de accidentes en todo el mundo. Por lo tanto, este tipo de incidentes no son inusuales. Pero nos preocupa nuestra participación directa. Este espectáculo celestial está aún más envuelto en misterio por la anticipada fusión de agujeros negros supermasivos en los centros de dos galaxias. Esto demuestra la complejidad y la profundidad del desarrollo cósmico. Se liberaría una radiación masiva como resultado de la fusión, explotando el material que el agujero negro había estado tragando. Su método proporciona valiosos conocimientos sobre el movimiento a lo largo de la vida de las galaxias y el impacto de los agujeros negros en su evolución. Sin embargo, plantea la cuestión crucial de qué sucederá con nuestro sistema solar tras esta fusión. El Sol no desaparecerá por completo, más bien, sus circunstancias y actitud cambiarán significativamente. Esto implica que las galaxias recién creadas tienen la capacidad de cambiar y posiblemente explotar. Los científicos pueden estudiar el alcance de los eventos relacionados y el eventual destino de nuestra galaxia para comprender este proceso. Es crucial recordar que, debido a que las galaxias están tan distantes, las colisiones de estrellas son poco comunes en el espacio. Sin embargo, las variaciones en la gravedad tienen el poder de alterar las ubicaciones fijas de las estrellas y modificar sus órbitas, incluso la del Sol. El clima global puede verse significativamente afectado por estos cambios. Rubicarse lejos o hacia el Sol es una de las transformaciones más significativas que los humanos pueden experimentar. El calor o el frío pueden resultar de esto. Los niveles del mar pueden aumentar como resultado del derretimiento de los glaciares, y la formación de hielo nuevo en áreas más cálidas. Para empeorar las cosas, la forma de estos dispositivos también puede interferir con la cantidad de radiación que liga a la Tierra. De hecho, el vínculo entre los cuerpos celestes está indicado por la conjunción de la Vía Láctea y Andrómeda. La atracción gravitacional de los agujeros negros de las dos galaxias intensificará el flujo global de alta energía a medida que se acerca en el tiempo. Esto resultará en última instancia en una mayor penetración de radiación cósmica en nuestra atmósfera. El potencial aumento de los niveles de radiación podría ser peligroso para los ecosistemas de nuestro planeta, ya que podría alterar la biodiversidad y provocar cambios en las poblaciones. Se predice que la distribución de los hábitats se verá afectada por la inversión de la órbita o el eje de la Tierra tras la fusión de los agujeros negros. Una de las consecuencias del cambio climático global es como los organismos se adaptan a entornos potencialmente adversos a través de cambios en la biodiversidad y la estructura del ecosistema. Mientras que varias especies prosperarán en su nuevo hábitat, otras se extinguirán o volverán muy amenazadas.
A medida q la atmosfera en la nebulosa se acumula y se comprime. Esta fusión podría resulta en el nacimiento de nuevas estrellas. La radiación de estas estrellas nacientes tiene el potencial de modificar el entorno, cambiando la atmosfera y la ecología en su conjunto. Si este proceso ocurre cerca del Sol, aunque estos incidentes configuran la historia general de la Tierra, es crucial reconocer el trasfondo histórico y contextualizar los acontecimientos. Los eventos causados por el accidente ocurren miles de años en el futuro. Y es posible que las personas hayan evolucionado significativamente para entonces. Y podríamos estar fuera de la Vía Láctea o en algún otro lugar dentro de ella. El conocimiento recopilado al estudiar la galaxia de Andrómeda parece tener la clave para comprender la evolución de nuestra galaxia en el futuro. Al comprender las diferencias entre Andrómeda y nuestra propia galaxia, se pueden crear modelos más precisos de la dinámica y evolución galáctica. Determina el tamaño y la forma de la galaxia de Andrómeda es unitaria, y que tiene un impacto inmediato en nuestra comprensión de la composición de la Vía Láctea. Desafía nuestras nociones preconcebidas sobre la galaxia de Andrómeda, y la necesidad de reconsiderar su importancia entre los vecinos de nuestra galaxia como resultado. Siguen evidencia reciente. La Vía Láctea y Andrómeda son mucho más grandes que nuestra propia galaxia, y tienen tamaños similares. Esto tiene implicaciones para nuestro conocimiento del lugar de la Vía Láctea en el grupo local de galaxias, así como para la fuerza de la atracción gravitacional que estas galaxias ejercen sobre nosotros. A pesar de la apariencia actual de la Vía Láctea como una galaxia espiral restringida, es probable que futuras interacciones con la galaxia de Andrómeda hayan alterado su estructura. Así, rastrear la historia de la galaxia de Andrómeda podría arrojar las sobre los mecanismos subyacentes a los cambios significativos en la galaxia. Examina el estado actual de la galaxia de Andrómeda, y predecir la trayectoria de la próxima colisión con la Vía Láctea revela mucho. La distribución de gas y polvo, así como las variaciones en la formación de estrellas, serán modeladas por los cosmólogos. Los desarrollos tecnológicos que alteraron la ciencia espacial también contribuyeron a la génesis de esta estructura, además de las modificaciones en los núcleos de las dos galaxias. Por eso, cada viaje es mejor que el anterior. Con el desarrollo del telescopio en el siglo XVII, los astrónomos pudieron observar las fases de Venus y los movimientos de la Luna alrededor de Júpiter. Los telescopios se vuelven más complicados con el tiempo. Se desarrollaron telescopios grandes y potentes a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Con el descubrimiento de nuevos objetos como Neptuno, los astrónomos obtuvieron un mayor acceso al mundo más allá de la Tierra. A pesar de enfrentar desafíos como la niebla y la contaminación lumínica, las cámaras en Tierra aún pudieron ofrecer una vista asombrosa del enigmático planeta. Cuando se lanzó el telescopio espacial Hubble en 1990, la ciencia espacial avanzó significativamente. Además de permitirnos observar el cosmos desde una gran distancia por encima de la atmósfera terrestre, el Hubble eliminó la duda de nuestra comprensión del universo. La profundidad y el análisis son ahora más evidentes que antes. Los agujeros negros, la antigüedad del cosmos y la expansión continua del espacio están siendo mejor comprendidos gracias a Hubble. Mejora nuestra comprensión del cosmos en conjunto con el telescopio espacial Hubble, el observatorio de rayos X Chandra, el telescopio espacial Spitzer y otros observatorios espaciales. Resuelve los problemas de la Tierra y toma una vista espacial del planeta. Los observatorios de radio, infrarrojos y rayos X, además de los telescopios, han aumentado significativamente las posibilidades de los astrónomos para observar el cielo.
Los astronomos utilizan estas herramientas para analizar y identificar una amplia gama de eventos. Esto comprende los restos de explosiones de supernovas, regions de formación estelar y el fondo de microondas de la Tierra. AUNACI. Uno de los fenómenos más significativos y fascinantes que los científicos están tratando de comprender es la oscuridad. Es el 90% del cúmulo de galaxias, pero aún no se ha encontrado. La incapacidad de encontrar la materia oscura utilizando técnicas de detección tradicionales es una de sus características distintivas. Y en contraste con otros objetos celestes observables, la materia oscura solo puede ser identificada por radiación, modelos a gran escala de la Tierra, y su impacto gravitacional en objetos visibles. Los cambios en la galaxia son los que dan origen a la materia oscura observada en la sonda de Andrómeda. Las estrellas cerca de la periferia tienen velocidades de rotación similares a las de las estrellas en el centro, desafiando las expectativas de las teorías iniciales. Esto indica que una gran cantidad de materia invisible generada por la materia oscura está orbitando y afectando a las galaxias. Es evidente que hay más materia oscura en el halo que en las estrellas visibles, además de la observación de la galaxia de Andrómeda. La velocidad de las lunas, galaxias y cúmulos estelares alrededor de Andrómeda está significativamente influenciada por el campo gravitacional de Andrómeda. Los astrónomos pueden determinar la distribución de la materia oscura en las galaxias al examinar el movimiento orbital. Estas observaciones revelan que el anillo de materia oscura que rodea a Andrómeda tiene forma y tamaño esféricos, extendiéndose hacia el exterior hasta un millón de años de luz desde el centro de la estrella. Además, la estructura de la materia oscura de la galaxia de Andrómeda es errática. El centro de la galaxia es donde se concentra la masa, y se extiende hacia afuera desde allí. El desarrollo y la evolución de las estrellas y las atmósferas en la galaxia se ven alterados por esta dispersión. Al agregar brazos espirales adicionales, se modifica el valor y la ubicación de la estrella recién generada. Más allá de esto, se cree que la forma definitiva de los eventos cósmicos, las fusiones y colisiones de galaxias, están en gran medida influenciadas por la materia oscura. Por lo tanto, uno de los principales objetivos de la astrofísica contemporánea es desvelar los misterios de la oscuridad. Debería abrir puertas a una comprensión más profunda de los orígenes y el desarrollo del universo. No solo están fusionando las dos galaxias, sino que su enorme materia oscura también va a chocar con la Vía Láctea en un futuro cercano. Los alrededores invisibles de las dos galaxias, que son cruciales para la apariencia de las galaxias combinadas, serán expulsados durante la colisión. El conocimiento de los científicos sobre el origen y la evolución de las galaxias en el cosmos temprano se ha fortalecido gracias a las observaciones de la galaxia de Andrómeda. Los astrónomos han arrojado luz sobre la importancia de los minuciosos procesos que moldean y transforman las galaxias a lo largo de decenas de millones de años al examinar de cerca la estructura de estos enormes objetos. Este proceso, que a menudo ocurre después de que pairs de galaxias se desplazan y fusionan, implica la aparición de brazos y la creación de núcleos. Este conocimiento ayuda a los cosmólogos a personalizar los modelos de galaxias para que coincidan con el cosmos. Además, la señal de Andrómeda contribuye a aumentar la precisión de las latitudes y distancias cósmicas. Al comparar los tamaños relativos de las estrellas cercanas con el cosmos más grande, los métodos para determinar el tamaño del universo pueden hacerse aún más precisos. Esta medición es significativa porque establece parámetros cosmológicos, clave que se utilizan para interpretar la expansión del universo, como la constante de Hubble. Además, estudia la composición química de las estrellas Q.
Conforman la galaxia de Andromeda puede revelar detalles sobre los procesos de formación y muerte de estrellas, así como la química del planeta. Nuestra comprensión de la nucleosíntesis y los procesos químicos relacionados en el cosmos primitivo se ha visto mejorada por estos hallazgos. Gracias por ver otro episodio. Mientras estés aquí, asegúrate de hacer clic en el icono de video en tu pantalla para ver más videos conmovedores como este.